ஐ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, என்ன பஞ்சாயத்துன்னு தெரியல. எனக்கு சிஸ்டம் லைவ் போட்டாலே ஆஃப் ஆயிடுது ப்ரோ. நான் பிரச்சனைனே தெரில ப்ரோ. நானும் என்ன பண்ணாலும் சரியா ஆக மாட்டேங்குது. நான் பஞ்சாயத்தே தெரிய மாட்டேங்குது. திடீர்னு சிஸ்டம் இப்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ. லைவ் ஆரம்பிச்சா மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிட்டு போயிருது. என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. எல்லாமே கஷ்டம். ப்ளீஸ் பை எபிக் கார்டா? என்ன எபிக் கார்டு ப்ரோ? புரியலையே. யாரோடது ப்ரோ? யாரோட எபிக் கார்டு?
பாயிண்ட்ஸ் வேற கொடுக்குறானு. ஆனா கிராபிக்ஸ் நல்லா பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ, சீரியஸா. செம்மையா இருக்கு. நீ அங்க எப்படின்னு தெரியல, இங்க வெறியா இருக்கு. நான் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கிராபிக்ஸும். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்டிமிஸ் போனா பாயிண்ட் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இவன் நல்லா இருந்தா இந்த எல்பியை வாங்கலாம். இவன் நல்லா இருந்தா இந்த எல்பியை வாங்கலாம். நான் எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் 52+, 50+. மொரினோ தலைவர் இங்கதான் இருக்காரு நினைக்கிறேன். ஏன் மொரினோவே இல்ல? நம்ம மேனேஜர் பார்க்கல விட்டாங்களோ? இங்க ப்ரோ மொரினோ மொரினோவே காணும். என்ன அது மொரினோவே இல்ல நமக்கு? எங்க ப்ரோ வாங்குறது மேனேஜரை? வெளியில இருப்பானோ? ஓகே ஓகே ஓகே, நம்ம அந்த மாதிரி காசு கொடுத்தான். சரி 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 சரி. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ, புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிச்சு. ஃபேவரட் பிளேயர் யாரு எப்போ? தலைவனை கட்டு வயசு தலைவங்களால எனக்கு ஏன் வந்து சிஸ்டம் இப்படி பண்ணுதே தெரியல. நல்லா கேம் பிளான் பிளேயர்ஸ் அது பிளேயர் தூக்கி விடுறான். என்ன
எல்லாத கடலாம் வச்சு எடுத்தோம். முக்கியமான மர டுட்டி ப்ரோ, டுட்டி எப்படி ஆஃப் இருக்கும்? நாளைக்கு லீவு கிடையாது. லாக் செய்ய மாட்டேன். அதுவே நான் லாக் ஆயிக்குதோ. இவனுங்களே லாக் ஆகிக்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் லாக் போயிட்டு தேர்ட் என்ன ஆகும் ப்ரோ? 100 ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ. ஜெர்சி, அந்த ஜெர்சியே காணும். 100 எந்த ஜெர்சி தான் இது என்ன? 100 அந்த ஜெர்சி வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இந்த ஜெர்சின்னு தான் நினைக்கிறேன். இந்த ஜெர்சி தான். எதுக்கு வந்து சிஸ்டம் இப்ப நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சிஸ்டம் லைவ் போட்டா மட்டும் ஆஃப் ஆயிடுது. என்ன கதனே தெரியல. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்ல எதுவும் ஸ்பீக்கர்லாம் மைக்ல ஆன் பண்ணிட்டு விளையாடலாம் அப்படி இப்படின்னாங்க. கடைசியில் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை ப்ரோ. இது அப்படியே தான் இருக்கு. நமக்கு ஸ்டேடியம்லாம் நிறைய விடவே இல்லை. இதுனா டிவிஷன் 1ல முடிச்சேன்டா. என்னடா டிவிஷன் 3ல கொண்டு வந்து இருக்கீங்க? டிவிஷன் 3ல விட்டுருக்கானுங்க. போன டிவிஷன் வந்து 1ல முடிச்சா டிவிஷன் 3 விடுவானுங்க. சை ஃபேன் அதிகமா இருக்குதோ. எதுக்கு இந்த சிஸ்டம் ஆன் ஆயிட்டு ஆஃப் ஆயிட்டு இருக்குன்னு தெரியல ப்ரோ. சிஸ்டம் இது வழியா போட்டா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. லைவ் போட்டா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கம்மியாகுது. என்ன சிஸ்டம் ஏதோ ஆயிடுச்சா? சரியே மாத்தலாம். என்ன கலந்து தெரியல. இதுக்குள்ள மாத்த முடியாது போல இருக்கான். கிராபிக்ஸ் அவ்வளவு நல்லா தான் பண்ணிருக்கானுங்க ப்ரோ. அப்போ
There is a definite sense of occasion here as both teams square up to each other with மொரட்டா fire in இருக்கு. their eyes. This is a day for hope, for expectation, for renewed ambition. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Oh, now here's an interesting matchup. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. இதுதான் guys, இந்த actually இந்த Cristiano Ronaldo, and he's managed to get free. Messi. Neither of these two want to come off second best. If they want to counter, they could do with more speed. He has found the way through. Nice control. That is good strength. He's had it taken off him. Cannavaro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஆஹா Now it's Owen. Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making... It's Rooney! அவ்வளவுதான். It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. The Highlight. breakaway clinical and clean, and the finish... ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஏதோ சிஸ்டம்க்கு ஏதோ என்ன பிரச்சனைனே தெரியல ப்ரோ கடுப்பா வருது ப்ரோ எனக்கு Great chance! Owen with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and எந்த strength. The sort of desire we hope will spread. ப்ரோ அதான் நான் இது டைரக்டா பிஎஸ் இருந்து லைவ் போட்டிருக்கேன் இவரு ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ That's great positioning, so good from him. Rijkaard. This is the time you need that pace. Now it's Rijkaard. ஓ ஷிட்ரா The interception. எந்த ஸ்பின் பண்ணுங்க It's Messi. புரியல ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ Chased here வெல்கம் by an unwelcome guest. புரியல எந்த ஸ்பின் பண்றதுன்னா நீங்க ஸ்பின் பண்றீங்களா இல்ல எப்படி And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And tries a shot! எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு பூஸ்ட் அப் ஆகுது They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. ஆமா ப்ரோ என்ன பஞ்சாயத்து நாளைக்கு நான் பிரைவேட்டா லைவ் போட்டு தான் பாப்போம் They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. This is wonderful front-footed football. He's had a shot! சார் Just off target. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next ஆனா இது கொஞ்சம் வாய் இது இறையும் ப்ரோ ஸ்பீக்கர் கொஞ்சம் இதாகும் அதனாலதான் நான் வந்து ப்ரோ நோ நோ நாட் எட் ப்ரோ நான் பேக்லாம் ஸ்பின் பண்ணுவேன் நம்ம ஃப்ரீ டு பிளேயர் தான் ப்ரோ பேக்லாம் பின் பண்ற மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும் Costa Curta. Strong running down that left flank. உங்களுக்கு கிராபிக்ஸ் காட்டுறதுக்கு தான் பார்த்தேன் கிராபிக்ஸே காட்ட மாட்டேன் Knocks it out wide. Serginho. Conte. Now Rooney. Tries to play it through. Well, he got rid because he was under pressure. And this is Ronaldo. That's really well manoeuvred. He's played it back. Look at the space here. Ødegaard. They need to play this quicker in transitions like this. ஏய் சீரியஸ்லி ஒரே நிமிஷம் Schneider. நாளைக்கு 8 வரான்னு சொன்னா ஆமா ப்ரோ 8 வந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன் அது இன்னைக்கு விட்டுருக்கலாமே Good running, strong and purposeful. Fabinho promptly onto that, and that is that. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ நானே இப்பதான் கேம் ஆரம்பிக்கிறேன் பார்த்து நமக்கு இது ஆனா ரைட்டா அதான் ஸ்லோவா இருக்கு மீன்ஸ் Fine save. நீங்க மொபைல் விளையாடுறீங்களா இல்ல வந்து பிஎஸ் விளையாடுறீங்களா Back in once more. Rooney. கிராபிக்ஸ்லாம் வெரியா பண்ணிருக்கேன் Pass, but can he get there? Now it's Mbappe. And it's Messi.
மொபைல் கேமரா. The interception. He's in a great position here. Oh, easy pickings there. Well, that looks a decent ball. And this is Snyder. Rijkaard, very much a man of this moment. Looking for a runner. That has been cut short. அடக்கு சம பால் bro. And that is as far இது as புதுசா நிறைய கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. Ødegaard. And here's Rooney. Mbappe. சூப்பர் பால். That's the keeper's ball. Schneider. And it's Serginho. Threads one in. This is Owen. Rijkaard has created one goal already. This looks promising. Oh, super find. And he's made sure that's not getting through. PS ல வந்து அப்படியே தான் ப்ரோ இருக்கும். ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ்லாம் தெரியல எனக்கு. ஏன்னா மொபைலில் நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. ஆனால் பிஎஸ்ல பாருங்களேன் கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க. அது குட்டா இருக்கு. ஹோல் பிளேயரா இல்ல கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர். ஒருத்தன் வந்து கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர், இன்னொருத்தன் வந்து ஃபினாமினல் பாஸ், விஷனரி பாஸ். ஹோல் பிளேயர். ஓ இது கீழே சொல்றீங்களா? ஹோல் பிளேயர் நல்லா தான் ப்ரோ. மொபைல் கேம் ப்ரோ. ஆமா ஆமா டாட்டூலாம் ஏதோ சொல்றானுங்க. டாட்டூலாம் தெரியுது. கேமர் ப்ரோ தான் சொன்னாரு. என்ன கதைன்னு தெரியல. அவங்க சுதன் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, லைவ் என்ன புண்டானே தெரியல. கட் ஆகிட்டே இருக்கு. டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. எதுக்கு கட் ஆகுதுன்னே தெரியாம கட் ஆகுறதான் ப்ரோ ரொம்ப மன வருத்தமா இருக்கு. சரி, காரணம் புண்டை விட கட் ஆனா பரவாயில்ல. காரணமே இல்லாம கட் ஆயிட்டு. ஸ்டேடியம் ஃபுல்லே மாத்திக்கலாம். இது ஆன்லைன் கேம்ல வந்து இன்னும் கொண்டு வரல ப்ரோ. எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. மெயினே ஆன்லைன் கேம் தானே. Can he get on the end of this? Rijkaard, very nicely done. Now it's Mbappe. Shot could be on. Goes for a shot. I think that's offside. Yes, it is. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச மொபைல்ல தான் ஏதோ நல்லா இருக்கு மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஏன்னா கேமர் ப்ரோ லைவா பார்த்தேன். நீ சூப்பரா இருந்துச்சு. கிராஃபிக் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. இதுல வந்து நார்மலா இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃபரன்ஸ் சீரியஸா தெரியல ப்ரோ. They're not going to make any further progress now. Costa Curta. That has not gone well. Ødegaard going face to face with his great rival. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஆக்சுவலா ஏன் இந்த இடத்த இது பிரஸ் பண்றாங்கல்ல, ஆக்சலேரேஷன் பிரஸ்னா இதுல தான் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. Most necessary. That was well played, well stopped. Cristiano Ronaldo and the shots. Really well taken goal. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, well measured. Adams gets across to intercept that. ஓகே, என்ன ஆக்சலேரேஷன் பிரஸ் கொடுத்தாலும் நமக்கு செட் ஆகாது. Paris Saint-Germain suddenly appear frail. Yes, from comfort zone Defense was நல்லா to பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. uncertainty perhaps, and they can't drift into carelessness or this could get away from them. Koundé. He's a sharp little ball here. Ødegaard! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. And it's Conte. பேலன்ஸ் பத்தல. Great vision. Knocks it into space. இந்த இடத்துல பால் போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். He's being urged to shoot. And he shoots! ஒண்ணே பால் போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். Barcelona are back in business. Yeah, a fantastic
run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. We have ourselves a real game here. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Crunching tackle. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Tries to pass it through. Don't you just love PSG மேட்ச் பாத்தீங்களா? இல்லையே ப்ரோ, நேத்து மேட்ச் அவனே ஜெயிச்சாங்க. to back down and to be honest, that's how it should. ஜெயிச்சாங்க பிறகு. சபரி ப்ரோ, ஹலோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. அப்படியா, நல்லா இருந்துச்சு மேட்ச். நான் பார்க்கல ப்ரோ. நல்லா இருந்தா நல்லா பார்த்துருந்தேன். எங்க ப்ரோ நைட்டு தூங்குறதுக்கே நேரம் கரெக்டா இருந்தேன். நேற்று மேட்ச்னு தெரியும், பட் ஆனா எங்க டைமே இருக்க மாட்டேன். காலைல வேலை 7 மணிக்கே ப்ரோ, இல்லைன்னா நான் கொஞ்சம் இதாக போயிருப்பேன், பொறுமையாக போயிருப்பேன். Rijkaard pops off it and wins back the ball. Rijkaard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. சா, இன்னும் கொஞ்சம் இருந்து அடிச்சுதான் ஆகும். நான் நல்லா அந்த ஆக்டிவேஷன் முன்னாடி நல்லா ஏற்றிருக்கானுங்க ப்ரோ எல்லாத்துக்கும். Any goal from here could well be the winner. Fernando Torres. This is intriguing. Next goal critical. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Cristiano Ronaldo. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he's in on goal. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pele takes control of it and he's on the move. Cross deflected behind for a corner. ஆப்போனன்ட் 3 கோல் ஸ்கோர் அடிச்சா Defend this with your lives. PSG கரண்ட்ல நல்ல ஃபார்ம்ல தான இருக்காங்க. And he looked every bit the assured keeper. ஆல்ரெடி அந்த டபுள் டேஷ் பண்ணறாங்களா அப்படி? ஆமா ப்ரோ, அதான். ஆல்ரெடி PSG பாஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ இருக்காரு. After all of that, Jim, what are you thinking? அதெல்லாம் சப்ப கேமா இருந்திருக்கு இதெல்லாம். யாரோட விளையாண்டாருங்க? ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் பெஸ்ட் தமிழன் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ரெண்டு பேர் விட்டாங்க. கொஞ்சம் இறையிற மாதிரி தான் இருக்கும் கைஸ், கோச்சுக்காதீங்க. நான் என்னன்னு இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்த்துட்டு அப்புறமேட்டு நான் வந்து ஓபிஎஸ் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணேன். ஏன்னா ஓபிஎஸ் மூலியமா கனெக்ட் பண்ணாலே பஞ்சாயத்து ஆகுது. ஏர்பால் ரிசீவ் பண்ணும்போது பண்ணீங்களா? இல்ல இல்ல, அது இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. அது என்னன்னு பார்க்கணும். பார்த்தாதான் தெரியும் சீக்கிரம் ப்ரோ. ப்ரோ டிவிஷன் மேட்ச் செம்மையா இருக்கு. டிவிஷன் மேட்ச் எங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கு. பிஎஸ்க்கு மொபைலுக்கு என்னன்னு தெரியல. மொபைலுக்கு நான் பெஸ்ட் தமிழன் ப்ரோட கேளுங்க. அதான் இருக்கு ப்ரோ. இது சிஸ்டம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் அவர் லைவே 3 வாட்டி வந்துருச்சு எனக்கு. தப்பா இருக்கு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே அவர் இதையும் பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். எல்லாருமே பாப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஸ்கைக்கர் ப்ரோவும் இருக்காரு. மொத்த சுதன் ப்ரோ அவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ப்ரோ. பெஸ்ட் தமிழன் ப்ரோ அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. புதுசா பாக்குறீங்கன்னா, பாத்துருக்கீங்கன்னா விடுங்க. பாக்குற எல்லாரும் அவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.
மொபைல்ல சவுட் மேனிக்கு இப்ப விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு மொபைல்ல அவ்வளவு பேர் விளையாடுவானுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு தானே அப்டேட் வருது, கண்டிப்பா மெஸ்ஸி பேக்கேஜ் விளையாடுவானுங்க ப்ரோ. நோ நீட் ப்ரோ அதெல்லாம். இந்த எல்லாருமே இங்க இருக்கவங்க தான் ப்ரோ. அங்க பாருங்க, எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான் எல்லாருமே அங்கேயும் வராங்க. ப்ரோ இன்னைக்கு ஒரு நாள் கொஞ்சம் டஃபா தான் ப்ரோ இருக்கும். நீங்க எப்படியும் ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு ஆடுங்க, கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும். மேட்ச் நல்லா இருக்கும் அதுல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Action has already started. The most accurate இந்த ஆக்டிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் தான் சொன்னாங்க, புதுசா மாத்திருக்காங்க. புரியுதா He's done very well to get to that. ப்ரோ? எனக்குலாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ போன இதுக்கெல்லாம் கூப்பிடு, இது நல்லா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன் And now they can spring out of defence. Now it's Rooney, and he's managed to get free. Expertly cut out, really nicely done. Can he find the finish? Drogba! Oh, the ball's run loose here. It's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. A good show of intent, I would say. அங்க பாத்தீங்களா? ஏய் என்ன பால். Adams gets across to intercept that. Now, can they get him away? It's Rooney! And the keeper has reacted superbly. அவன் கண்டிப்பா ஆமா ப்ரோ. சீரியஸா எனக்கு ஏதோ நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. நேத்து மேட்சுக்கு பழைய இதுக்குலாம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ எனக்கு இருக்கு. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. He's had a fair tumble under that challenge. நல்லா இருக்கு. Jim, who do இந்த you மேட்ச் think இது is the பண்றாங்க. telling individual today? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. It's a mighty effort. ஏன்டா டபுள் டச் அது? He's been caught on it here. Rijkaard. Anything noteworthy in The acceleration தான் ப்ரோ. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Diogo Dalot receives it in a wide position. Well, clearly கிராஸ் பேப்பர். ஆனா இந்த சீசன் நிறைய கிராஸ் பேப்பர் வந்து லிங்கம் பிளேயர் ஒன்னு தூக்கிட போறாங்க. பாத்துவாங்க. Decent chance of progressing. நான் போர்ச்சுகல் மேனேஜர் மார்டினஸ் யூஸ் பண்றேன் ப்ரோ. Adams. ரைகார்ட். Pass is intercepted. He can run onto that. Rooney. Shot a goal. தடுத்துறான் பாடிடா. It's a loose ball. காரன் ப்ரோ. மெஸ்ஸி கார்டெல்லாம் ப்ரோ 1008 மெஸ்ஸி கார்டு கொடுத்தானுங்க ப்ரோ. இதுக்கு அப்புறமேட்டு மெஸ்ஸி கார்டு கொடுக்கறது தேவை கிடையாது. There's no surprise who's taking this corner. மெஸ்ஸி கார்டு நம்மளே இல்லாத கடா சொல்றேன். Interception. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Jones bro in safe from புரியலையா ப்ரோ என்னது? Looking to play him in. That's positional goals, the utilization of space. Let's cut it out. பால பாருங்க சூப்பரா நைட் ஆகுது பாருங்க. எப்படி யார் பால் போகுது பாருங்க. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Gives the defense a decision to make, whether to go zone or man to man now. Yeah, bro, right. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Stoichkov. This might spell danger. Adams is there, and he can get that clear. And it's Rijkaard. Stood up well to him there. Neither side yet able to force a breakthrough here. Oh, what has happened here? It's a pretty loose pass. Diogo Dalot. It's a good-looking delivery. Rooney.
Diogo Dalot. Crossed in once. There's the shot! And that is certainly not what he had in mind. Caceres picks it up from the goal kick. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Diogo Dalot puts a cross in. Ødegaard. So still we are where we began. It's 0-0. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. And they're not going to make any further progress now. Back into the middle. Ødegaard. Chance here to counter. And it's Rooney. Beckenbauer demonstrating his defensive quality there. Beckham. Rooney. Looking for the run. Conte. Well, that looks a decent ball. He's a sharp little ball here. Rijkaard, very much a man of this moment. He's got away. Looking for options for movement. And that has been cleared. And it's half-time here. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So, both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. Sont disponibles à la boutique du club. Here we go again. Both sides defensively robust up to now. Beckham. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. That pass has been well into... Takes a shot! Well, now it's a race for the ball. Well, there's a probing ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Adams kept his eye on it, and he's there. Conte, and it's Rijkaard. Oh, that pass isn't the best. Rijkaard is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Rijkaard. Drogba. Diogo Dalot. Diogo Dalot. In towards the... Oh, what a climb! Oh, surely that deserved a better outcome. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required. Can he get it through? That is good pressure, just hounded him off it. And it's Beckham. He is through here. Beckham flings in across. Out of play for a goal kick. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. And the shot! Oh, that wasn't far away. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom corner. It is still anyone's game, 0-0. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pinches it off him. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's come to nothing. Caceres threads one in. Now it's Rooney. Aimed beyond the defence.
Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 14. Pour le remplacer, le numéro 6. He's in space and looking for options. And that's aimed in... Oh, smashing header! Another fruitless header. Maybe they're trying to cash in on this, but someone has to up the quality here, both movement and delivery. Caught offside that time. This ended up in no man's land. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Pedri. Conte tries to pass it through. Cannavaro gets over and intercepts. Stoichkov. Darren Fletcher. Diogo Dalot. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Brilliantly cut out. Lovely pass, but can he get there? Pedri. Can he get on the end of this? No, he's not played the ball, that's a foul. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro Both sides then taking this chance to turn to their benches. 7, le numéro 18, le numéro 6. À leur place, le numéro 4, le numéro 13, le numéro 21, Fernando Torres, le numéro 15, Beckham. Attention, changement. There was plenty of power on that. Knocks it into space. Adams kept aware, and it is reclaimed easily. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Played back in. He rises! Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Haaland. Oh, it's Beckham. Now this could be a chance. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Shoots! Oh, yes, it's there! And surely that has won the day! Wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Le numéro 7. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So the first goal of the game. Chance for a shot! It's in! They have stolen level at the last!
Not a defender in sight. He had all the time in the world. Haaland really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. All square again into the dying minutes. So that's it. It is all over. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. That has been cut short. He's not got that quite right. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing.
Peter, I can't recall a better leader of the line than Marco van Basten. Yeah, a great scorer of goals and, of course, a scorer of great goals. Yeah, and because of that, the words audacious and spectacular come to mind, and I think they best sum up what he could muster on a consistent basis. Van Basten, and that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Ødegaard. Rooney. And it's Rooney. Now it's Ødegaard. Stoichkov. Oh, that's a fine interception. Messi. They need to play this quicker in transitions like this. Neither of the teams has yet taken the initiative. And the through ball. Whatever he had in mind, that was not it. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Can he get it through? He has found the way through. No, that's been intercepted. Messi. Pull it. And it's Rijkaard. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Ødegaard. Cross from Ødegaard. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of a goal. Iniesta. Botafogo looking to get their possession game going. Good effort from distance. Koundé. Adams. And that looks a decent ball. He's beaten the last chance! Goal! Botafogo! And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. They've got to make this nice and quick. Ødegaard. And that's played in low. Shoots! Oh, and that is really good tenacity. Paris Saint-Germain with the corner, they're first. And now they can spring out of defence. Busquets. No surprise at all that this is the guy who's had such a positive impact. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. They'll want to make the most of this turnover. That's been cut out, well played. Oh, there's a probing ball. Iniesta. And he's on a charge. Oh, lovely feed, he is such a good mover. Rijkaard. Now, what about a counter-attack? And it's Ødegaard. Paris Saint-Germain certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Rooney! And they win it back again. Stoich takes a shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Botafogo looking to pass their way through.
Iniesta in acres of space out wide. Ødegaard. And it's Ødegaard. And here's Stoichkov. Now it's Rooney. Aims beyond the defence. And there's the end of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. And we're off again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Driving forward. Oh, well measured. It's a good run down the left-hand side. Such good technique. He's shifting through the gears here. Messi. Messi will not want to lose out here. There's the header! Oh, surely that deserved a better outcome. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Botafogo finding their passes. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Passing is crisp and sharp. Well, he was clearly disappointed with that pass. Botafogo clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Hullet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Stoichkov. And again, they run up against stubborn defending. And it's Hullet. That has been slung wide. Botafogo are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. Busquets. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pirlo wins the duel this time. Lovely passing, lovely movement as well. Good take, and goes for a shot! Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. He's had a shot! Rijkaard. And here's the chance to counter. Rooney going face-to-face with his great rival. Oh, he's bustling through here. Great vision. And he's gone backward here. Hullet, nicely weighted ball. Nice interception, his positioning was spot on. Rooney, it's a threatening ball. Rijkaard, and this is Rooney. Chance for a shot! No messing about, just bludgeoned away. So close to drawing level. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he gets rid in a hurry.
Paris Saint-Germain really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Now it's Haaland. That's very neat. Pass somewhat off target. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Paris Saint-Germain must do something here, and very quickly. All they need is one big chance, and it may do the trick. Pinches it off him. And it's Bale. That looks a good ball through. Bellingham. Opts to play it back. Oh, well played, well played. This usually is the time teams go into conservation mode. There's the shot! He's scored! They have stolen level at the last! That was easy, almost too easy. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence. They were made to look a little lost, in all honesty. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. All square again into the dying minutes. It's the cutter! A potential goal of the season contender, if only. He's the one player you want on the ball running at defences, and that's precisely why. And he's in on goal. And he's well positioned here. And the shot! So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. A good watch, a really good watch. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here.
That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now then, the ball's come loose. Tries to pass it through. And it's Bellingham. Pass somewhat off target. Well, Peter, this is a game where I really don't think I need to spell out who I'm expecting to provide the sparks. The name is Diego Maradona. Not just footballing royalty, I think what's more appropriate is godlike. Yeah, the name itself strikes fear into the heart of opponents. What a player. He's found a way. Stoichkov! Oh, split-second reaction. Stoichkov clearly thought he had the beating of the keeper. Stood up well to him there. Odegaard. That's been cut out, well played. And no, that is pretty much the end of that. Maradona. Oh, both starting the game at a pretty decent tempo. Koundé calmly anticipates. That's a little off target. Rooney. Oh, well played, well sorted out. Oh, he'd have done well to reach that. Not the most convincing of passes. Rodri wins the duel this time. And that's the end of that. It all started well enough. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming. Yamal! Now that has posed a few awkward questions. Yep, certainly could have been something so much more. That's a lovely, neat pass. Yamal. Yamal's cross. So we're still where we started right now. And here's Forlan. It's Forlan! That comes as a mighty relief. Adams makes the interception. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, what a mistake! Tries a shot! Just off target. And we have our very first corner. Terrific header! Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. And this is Stoichkov. Now that's well seen too. Now it's Rooney. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Taken back almost at once. 30 minutes gone. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Portugal are totally dominant in the middle of the park, a no-way-through zone. Adams cuts it out. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Always onto this. Now it's Bellingham. Conte. Passes coming off in quick succession here. ஹலோ கைஸ், சாரி கைஸ், என் ஃப்ரெண்டு கைஸ். நண்பர்களே மன்னித்து விடுங்க நண்பர்களே, என் ஃப்ரெண்டு நண்பரே. ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவன் கால் பண்ணுறான். அவன் பேசுறேன்னா அப்புறம் இதாயிரும். அதான் அவனே பேசவே மாட்டான். ஃபேமிலி மேன் ஆயிட்டானுங்க எல்லாம், பேச மாட்டானுங்க ப்ரோ. அதான் கோச்சுக்காதீங்க நீங்க யாரும். Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half time now. Rooney. Last ditch defending, but that'll do. Yamal opts for safety.
Fearless, hi bro, வாங்க bro. And here's Cristiano Ronaldo. Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. Rijkaard showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's going to be disappointed with that. Oh, that's a Rooney! Oh, the எல்லா ball's கோலையும் close தடுக்கலாம். here. Can he stop it going out? There is the half-time whistle. நீங்க எல்லாம் நீ நாளே சரியில்லை ப்ரோ. So we go in at half-time. சத்தியமா சொல்றேன். Both ஊர்ல defenders ஒருத்தன் வாங்க ப்ரோ, சாரி. breached. வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ சாரி ப்ரோ. நோவா ப்ரோ இருக்கீங்களா? Let us see what the சாரி ப்ரோ. So they head in no further forward. ஒரே பஞ்சாயத்து ப்ரோ. Still 0-0. And we're underway again. 0-0, and we're at the halfway point. Stoichkov chasing after it. And he's been shifted off it. Well played, that has snuffed out the danger. Nicely weighted ball. And it's Maradona. Cross goes in there. Conte. Ødegaard. Rooney. Ødegaard. That has been cut short. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Bellingham. That's an excellent interception. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. He's shifting through the gears here. Oh, he's been caught napping. ஏய் என்னடா பால் அவுட் ஆஃப் போலையா? சரி. ஏதோ நாளே சரியில்லை ப்ரோ, எனக்கு அந்த இது விட்டது. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Portugal. It's full on! And collective relief etched on the faces Game of audio the went to defenders. We're talking about creating a problem for yourself. Game audio went to புரியல ப்ரோ. Good pressing, but that was entirely. நான் அதிகமாக்கவா? ஏன் எல்லாம் திரட்டாம தான் நடந்துருக்காங்க. ரெண்டாவது It is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, he's done very well to take that back. என்னடா இவன் போட மாட்டான் ப்ரோ. Now, can they get him away? Conte could move up a gear here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking. இந்த இதுதான் ப்ரோ, ஆக்சுவலா இந்த இததான் நல்லா கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றத வந்து கொனாமியா தான் போட்டுருந்தாங்க. இது நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ஆமா, ஃப்ரீ கிக் சூப்பரா கொண்டு வந்துருவாங்க. அது நல்ல ஃபெசிலிட்டி ப்ரோ. ஃப்ரீ கிக் ஆனா இதுல அப்படி கிடையாது. ஃப்ரீ கிக் நல்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. நீ ஆனா சத்தியமா நாளே விளங்கல ப்ரோ. மர்மத்தை நீ காலைந்து கரண்ட் போயிடுச்சு. நைட்டு தான் வந்துச்சு. சாரி, மதியம் தான் வந்துச்சு. That is a little undercooked. And it's Rijkaard. Now it's Stoichkov. And Koundé. Paris Saint-Germain appear determined to play through. அதுக்கப்புறம் இப்படி கேம் போயிடுச்சு. And guess what? It's the same result. ஞாபகம் என்ன பொளக்கறான். Cristiano Ronaldo! Now who's going to be first to this? And he was there to get a vital. நாளே விளங்காத நாள் மாதிரி கிடக்குறமா. சரி. Really must be thinking what he has to do to score there. ஓடகாட தூக்கி பாக்கெட்ல போட வேண்டியதான் பண்ணிட்டு. ஓடகாடுக்கு ஐஸ் முடிச்சு.
என்னன்னே தெரியல ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. கேம் ஆடி வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். எவ்வளவு கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லுங்க, நான் கம்மி பண்ணி விடுறேன். ரொம்ப அதிகமா என்ன சொல்லிருங்க ப்ரோ. எவ்வளவு 3ல வைக்குமா 2ல வைக்குமா? And the goalkeeper's got a good palm to that. Well, that looks a decent ball. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. And it's made its way to him. Swings it across. Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Haaland. Oh, sweet feet. Picked out brilliantly. Oh, shooting chance! So far. A real chance and a real let-off. Rijkaard. The pass is intercepted. And he was quick to react. Great vision. He's picked it. ராக்கெட் விடுறான் ப்ரோ நம்பாலு. ஆடியோ ஓகே, வாட்ஸ்அப் ப்ரோ. இல்ல ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணிட்டான் ரவி ப்ரோ. ரொம்ப நாளா அவன்கிட்ட பேசி அவன் வேணாயிடுச்சு அவனுக்கு. இந்த டைம்ல கால் பண்ணிட்டான். சரி வர என்ன Rodri is there and he can pick it up. Ricky push. looking for options for movement. Ball, good take. அப்டேட்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க. Driving forward. யூடியூபர்னா கூட அதுக்கு முன்னாடி கம்மியா தான் அடிச்சாங்க. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well intercepted. This usually is the time teams go into conservation mode. Well cut out. No margin for error. Haaland tries to play it through. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல பாத்தீங்களா அவன் எவ்வளவு ஆக்சிலரேஷன் அழுத்தி வரான்றது நல்லா. ஆனா பாசஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, டிஃபென்ஸ் அதிகமா வச்சுட்டு. And here's Torres. He steps in and that's பாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிருக்கானுங்க. பாஸ் வந்து நல்லா அழுத்தம் பிரஷர் பண்ணாம போகுமான்னு தெரியல. ஆனா பாஸ் வந்து நார்மல் பாஸ் போடுற மாதிரி இருக்கு. Rijkaard aims beyond the defense. And time is up. பாஸ் வந்து ரொம்ப இதா இருக்கு, ஸ்லோவா இருக்கு. கேமே ரைட்டா ஸ்லோவா இருக்கு. Exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. ஒரு 2 நாள் ஆகும் நமக்கு அடாப்ட் ஆக. அது ஒரு பிரச்சனை இல்ல பைஸ். அடாப்ட் ஆயிரும் பைஸ். 2-3 டேஸ் ஆகும் கண்டிப்பா அடாப்ட் ஆக. நான் தோண்டி எடுக்க நாமா எது பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்ட்டு. ஜி நைஸ் ப்ரோ, நைஸ் கேம் ப்ரோ. You played well bro, you played well. என்ன மேட்ச் ஸ்கிரீன் ஓகே, பிரைட்னஸ் ஓகே, கண்ட்ரோல் ஓகே, கான்ஃபிகரேஷன் வைப்ரேட் ஆகும் ஓகே, கேமரா கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம். ஹாய் ப்ரோ, சலாம் அலைக்கும் ப்ரோ, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கைஸ் புதுசா பாத்தீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டு பாருங்க கைஸ். ஒரே ஒரு பிரச்சனை ப்ரோ, எதுலயும் ஒண்ணு இது பண்ணணும் ப்ரோ, அதுதான் எனக்கு தெரியல. அவர் கேம் ப்ரோ காமிச்சாரு ஏதோ, பட் ஆனா அது வந்து சீரியஸா ஃப்ரேம் ரேட்டுன்றது இருந்துச்சு. ஃப்ரேம் ரேட்டுன்றது இங்க இல்ல, அது ஏதோ அப்ப இது கிடையாது, சும்மா கதை போல இருந்தது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது போல. கிராபிக்ஸ், ஆனா கிராபிக்ஸ் இல்லையே ப்ரோ, ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ இதுல கிராபிக்ஸ் இல்லையே. கிராபிக்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷனே இதுல கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா இது ஹை கிராபிக்ஸ் தான் வருமே.
பாருங்க இதுல எங்கேயாச்சும் கிராபிக்ஸ்னு இருக்கான்னு பாருங்க. அகாடமி கமாண்ட் ட்ரைனிங் தான். பாருங்க இந்த கிராபிக்ஸே இருக்காது. ஹெல்ப் நாள் ஜெனரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும். இந்த கிராபிக்ஸே கிடையாது. அப்ப வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை. அடுத்த கேம் போயிடும். வாங்க கைஸ். இது வேற நாளைக்கு நான் என்னன்னு சிஸ்டம் அப்ப நமக்கு சிஸ்டம் ரெடியா 3 வாட்டி லைவ் கட்டாயம் வந்ததே இந்த மாதிரி மன கஷ்டமாயிடுச்சு சார். தேவையில்லாம லைவ் 3 வாட்டி எதுக்கு ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. என்னத்துக்கு ஆகுது, ஏன் ஆகுதுன்னு தெரியல. ஏதாவது காரணத்தோட கட்டானா ஓகே, காரணமே இல்லாம கட்டாயிடுச்சு. மன கஷ்டமா இருக்கு. என்னன்னே தெரியல. சார்ஜ் ஏற மாட்டேன் போன்ல. ஒரே டேட்டா இப்படிதான் எனது டேட்டா இப்படிதான் வாங்கிட்டு வரணும். தலை ஐஎம் யுவர் ஆப்போனன்ட். ஆஹா வந்துட்டாருங்க ப்ரோ. இல்லையே ஹீட் ஆகிறதுக்கு இங்க பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ ரொம்ப நாள் ஆளையே காணோம், என்னாச்சு? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camera. All the stops to make this a monumental occasion. Bro, Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. If you're just joining us, we are already underway. A lot of space here, a real opportunity. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this guy, Donnarumma, is someone who's been predestined for greatness, Peter, and he hasn't disappointed. Immense in terms of shot stopping, we know that. But I think his distribution has also improved, and it needed to, although he likes to keep it quite safe and simple. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Stoichkov, and he's had it nicked away. Now it's Van Basten. Great defending, strong and determined. Rooney.